Oka Sampano, Bebiara Nipati, Yera, Yae Moe. The person the candidacy on the share, and is the mission of the Church of Christ. Asoro nankasano. Asoro no. Ni juma die poti ya Nyankopon eyi nadi e de mai e de e ma so no e ba ewiase. Ni juma die poti ya e se e da di wasase so. A no ti Nyankopon nam Kristo so. O hia hunkom na mpanso na kwamhye no e ba mu e ma asafo no eyi ni ti e wo Pentecost da no e wo Jerusalem. AD 33. E de bepemene. The mission. Nyamia de bi oye bia e wo purpose. Fiade bo fiti ase. Bibi Yakopon litrimpo en nyansem no oye de to ho e wo purpose. E wo reason. Nyamia na de kwa. Oma Noah pamada aka no odeji enipa omu yesitie ma Noah 7 no e wo suyire no mu. Nti so ama Kristo so dia sorry ba ko esi kwa na ewo botaye na soro no so na dwuma ne say the mission of the Church of Christ. Therefore we tell no it is ye kan soro no a ye kan kan sa en kan go stress say ye kan sa asan say ye kan soro ba ko no a ye say asan the be oh say yan e ma e mehunu asoro no yasom yan ma ho e beba ho but ye hwe asoro no ni mission botaya nti Yakopon ma asafo no wi asafo no e de si ho no ma asafo no e ba asase so se nipa nyina ntumrika no ko wura asafo no mo no yan kan sembi e wo efeso homa etimi ensanche ma ya dwenu ekodwenu baako Ephesians chapter 3 verses 20 to 21 mama yentie awadi asem na de otumi ye mano tra adina good mano brosuo tene de yesre okay ana se susu se de tumi a yenye mu adwuma no tie no etien koso ono na anyonyam nka no ono ana anyonyam enka no asafo no mu Kristo Yesu mu God ko presente na ababa no ntoto aso nyina amen Nyankopon dia asafo no esi wo se ne ebe ya na ni onyam ebe ya den ebe dedi na ni onyam ebe dedi ni onyam bekoso aka no ye Nyankopon enam asafo no so. So the church is to glorify God. The church is to glorify God. Eti asafo no mu ana asafo no so ena nyame na ni onyam ebe ya de ebe dedi ama ewiase de panyina hunu nyame na ye kana asafo no bio ye makenga Timothy umedika Timothy chema ya dundum o say the church is to uphold the truth of God before the world. Nyame asema ye ndokura no sasafo no kura sa ndokura ba kunu mu ema wiase nyina hunu se nokura ewo ho na nokura no eye baako. Therefore we tell no yen hwe 1 Timothy 3:15 na sa ebia mechere a menya ma ya Paul asema kwa Timothy sabre no na Paul e o Rome yedne koto fiase ama ye release no kakra ya man house arrest anu mu no de chro 1 Timothy 2 Timothy and the book of Titus no catch Timothy say baby amakodi no ebia na menya ma won chan Timothy yosapakani Paul na tete no ono ene Titus ana Tito
no the Titus echo great say uncle hwe aso na e wo create so was a pakani Timothy so the neighbor Ephesus to chro ehoma e de masa asapakanfui no tu omofo kwamba pasa yo modwuma eno ka chiro se bia me che na menya maya to aso won se de se wubu bra ente wu Timothy hunu se na se wubu bra e wo Yakobon fie hunu se na se wubu bra onyame fie ye Yakobon ti ye Yakobon ti asefo ne de na safo. So the house of God is the church of the living God. And to know or Timothy for say on hwe se be se bu ne bra Yakobon fie na sa e fie no so no ene Yakobon ti asefo na safo koso the pillar and the ground of all truth. The pillar and the ground of all truth. Enti Yakobon ne botaye ne say asafono be kura ono nyame ne no kura no obe kura mo den na ma nipa nyina hunu say no kura wo baabi no kura bi e wo baabi so say nipa etumrika no omo be hwe sa no kura no Yesu kan wo John 8:32 say and you shall know the truth and that you shall set you what free. The crow no cre ewo ho no cre asafo so ewo ho na Yakobon de botaye say asono na djuma ba ko kase no say ye be kura no kura no mu aye nyam ye ma atro chire emeje no kura no ye de enfri ensem ye ma ewiase we emu ahokyere ene emu ebre ene emu atete ene emu nsohwe emage sa no kro no yede enfri yensem awasafo no mu dabi na se unhunu asafo no a ebeye de se obete nsem wo ya ye ka no obete ase ene de asori aye life bi ni open awoko utimu so ni open so na de na wo ye obi ga hwe nchira isa ga so na mte ma sorry me aso me founder me head okay it say me see a man from a pant brand en kwhia one or two baby a obetu ka chem se bin ya de me David me ni odifo me suo na me dware no mo fa di bi na mo so di bi na mo fa ngu mo se bona mo dware ana mo nombi na yare amoya yina atubetwa we nyina ya nitua ye teda efisa ono na hote na sorry ono na obo no ho samane so ye odifo nyanya me na ka se so odifo okay enti asono ne jola konso enie ne tosto miensa afisa fa humati enum chema edu ba kon mama yehwe nti nyame asem ne ehunu asono na dwuma ba kon na wonye esumnwuma enso abano bi esumnwuma no enso abano ma asono fa ne ho nto sa nyema iso na mom ompa ho ntuma munyi ho aten enti asoro no ye kasatia ede boni asoro no kasatia boni asoro no eyi boni ye boni aten se ne be ya ye nkofa ye ho for sa esum nwuma no Church of Christ motie nchire motie yense bebre sa gay se me ekoso ne lesbian with me nas asoro no ada di say eye chiwade eye busude enye wono nko esum nyuma ekuti Yakobon do kra enchire a wode ato hode amma Kristosom no asoro no ye yi hoten ye kasatia te do ba bia na ye ni pe be den say
obeje sa nchechera ye de atum na obewura asoro no mu kai obi enne esuya de o say eh asoro de aka mepo mu cheche de aka manage ho pa na say bia me amete ha say na aja okay ese asam no wakai wi sanetie ne Bible na ka to ho so no enie yentumi sisa enti asoro no etwa okasatia esum nyuma na oyi na tan ema nipa nyina ehunu se da bi Kristosum ya moya brasa Kristosum ya hainti ntesese ya de wurowura esum nyuma esum abrabo a enso abapa dafa wutie me no asora juma ba konso no enie mayan hwe bio our officer for betray me sent my do Ephesians 3:10 Ephesians 3:10 or say to make known to all men the manifold wisdom of God. Ephesians 3:10 asafo juma ba kon asafo botaye ba kon yenti akenkan no say afi won fa asafo no so man panini ne tumi ahodo a ewo soro honom ehunu Nyankopon yansa bebre no good say afi won fa asafo no so emma empanini ne tumi hodo a ewo soro honom ehunu Nyankopon yansa hodo bebre nyame na asafo so emma tumidie hodo ehunu Nyankopon ne nyansa nyame nyansa enye wiase nyansa no bonsam nyansa wiase nyansa mu de wiase nyansa se nipa nyina ntumi nkwa so be ba ko asa nipa nyina be tumi nkwa so ba ko na so dan no yesi de sei ekro biara emu nipa no aso dan yesi de sei nipa nyansa no aye wiase nyansa no na Nyankopon nyame nyansa no so entisa nyame nyansa no entisa wiase nyansa si obu ni sekana so tumi ware ma bebre abone be no aye Nyankopon si Kristosumu na safu mu no bema ba kon na yire ba kon one man one car enti asor ne botaye ba kon na djuma ba kon se ye be ma wiase ahunu tumidie ne nyame nyansa ewo ho se nipa nyina betumrika aben abewura sa nyansa ne mu no mo ate Yakopon nyansa ne mu ewa asase so e de aba omubura e de asom no na ewe da no omo nyankwaje e de ma wokra tempe bebre no se nyame to Yakopon nyansa ne bi da dia na ekutie ne ye nipa nyansa unadofo eno enkyere se ne krobi ni ho ne tosibio se asafono ebekoso aka asempa no akire abode preaching the gospel to every creature. Mark sempa Mark 16:15 yeti akenkano na fi won se won go yasi na go ka sempa no nkire abode nyina de gidi na obo no esu obaji no why here na onyi ni enu god sa semi yesu ka kire na smafo du ba kono na aka akire yi Matias be ka ho ebe ye du mienu a o mo hye ase bo asepa da uru e wo Jerusalem o ka kire mo se mo hye ase o Jerusalem fura mo ko Judea mo ko Samaria na ma ko asase anu no ho nyina adwuma yesu di hye smafo nsa omo so ye adwuma no omo de sempa no ko wiase fa na nyina ansana omo nyina ebewu
Bible says asempa no omo de koy Colossians 1:3 o de opa kenka hona obeti e wiase na na wo sa abre no omo de asempa no koy but obi ka so say asem de Yesu ka kire asmafo no on kan kire me ni omiye no e yampa nanso se Daniel Bible ne ba asmafo se metre yen wotwe a Bible me tia say Acts chapter 8 Bible ne me tia say Christopher na wo Jerusalem e wo sa abre no bra na otaye ba asafo no so na ye kunkum o mo na chibi mu gu fiase na ye kun Stephen Bible ne kire say enu mo nyina adwane firi kro no mo no mo dwane mo koye den Acts chapter 8 verse number 4 verse 3 to 4 yeah 8 yeah verse 3 to 4 me pese ma hu say enya aspafo no ko Yakobon dey separation omusa say omonka asampa no na emom yentie nia esi wo Jerusalem na Saul there okay asafo no okay shanshani efiemu kotwe merma enema ma what the one kogu efiase asafo no shanse wo Jerusalem na nkyerɛkyerɛ na ɔmo ɛkyerɛkyerɛ a ɛne Jewfo som no nkyerɛkyerɛ ɛnyɛ penti sabre na Paul ne yɛfrɛ no Saul a ɔyɛ Pharisee ni a ɔ Jewfo som mu ɛne Jewfo mpanifo sɔre ɛkuti asɔre no sɛ dabi sɛ ɔmo nhwɛ yie na ɔmo ma saa asɔre no ɛtena hɔ a asɔre no bɛsɛ Jewfo ɛsom no a yɛ wɔn agyanom Yakobon na Moses ede ma wo no enti Bible me tell say ye Stephen abokun eno akiri no na ewura fie mo kocheche nuanom ma ne mema nyina na Bible say sa otaye kese no esore wa sori mo Jerusalem no they see here verse 4 na wona wo hwete ye no chimi koka asempa no hallelujah amen won na ye pe wache won na ye pe wa kunkum wo mo na mo dwane free kro no mo call ye no baby biara ekura biara omo ko mu no omo ye den omo ka Yakobon asam no enunti na ma me ne omienu wa ma me tumi se me ka sempare bi enkyere wo na wo so wutie enti asor na jima ba ko no se obekoso ka sempa na ewo ba bia nipa ye den nipa ewo ni ba bia nipa eti se mutie ye ndwum no a o ka sampa no to fa mo tienti eno ya so na dwuma ba ko aso no na dwuma ba ko no se obedda Yakobon asem na di ewo abontene ewo efiefie mu ewo ba bi biara nipa ewo ama nipa ahunu yame ne krasem no na wodi akira basom ono Yakobon ye so ya so no na dwuma kase ba ko seeking to save the lost sa so no ba hwehwe na wona ayira no okay watwe won aba nkwaje emu wona ayira no watwe won aba nkwaje emu se kenka kontrifo medical etre ye nkonchema ye adunu ekwadunu mienu a First Corinthians chapter 9 20 to 22 me ya me ho se yudani mema yudafo God Paul say Paul ba ye Kristo ni no na ye friend Saul bi oni ye friend Paul no o se wo ye ne ho se de Judani ema Judafo ase ne san mama nya Judafo ama wa ye den wanya Judafo no ase ne san se Paul ko ekro biara so a o de kan bi se ba bia Jewfo no de ehia e wo homeda obisa no bisa watwen homeda so pe no so ayede okowura ho fisa oye ne ho se oye Juni okajufo no ho o se oye sa se le be ya no sabeka ade Jufo no fisa be bia po ba wura bia no omba pon no na kasa si aso dem ho eno na bi no monti ase se oh Paul kropo no oba Kristo no kropo no na homeda okosom Jewfo tie
me pese utie sase no si oye ne ho se Judafo Emma Judafo oye ho se Jew ni ma Judafo amano sai de ama wanya won ayefa na omo wo na wanya won akɔhefa efise womo a omo eden owo mrase omo kuta boss mrani mu no ama wanya san krofo na free womo owo boss mrani mu wayi wo free mrani mu ede womo aba no kura Kristo sumu enti baby krampo no obeso krampo na so da le mu ache bi no efan ayeden agina tu efan se da bi ya nye wontu enti se Paul ko Jewfo ai asore dem wo homeda nyesa wa ko no no makoye den akosomo nemum kwanja bi eda homa no ne ebeya ebema no kwan wonya kwa asore akasa aka Kristo won se ma kire omo na no beto no na asoda no emu ache onadofo oso ye no se Judafo ma ema Jewfo womo mo hemrase ama onya bi mu abre awurade toso mensha mrase de ose mensha onhye sa Moses mrana se de nanso meye mo se de owo mrase hallelujah nemo meye mo se obi a ohye sa Moses mrana se ema sa Jewfo no ne menya wona owo mra ase no okay na menya wona wo mrana se no abre Kristo wayi wo mafre mrani mu abehye Kristo summu abehye Kristo mramu twaso wona wonka mra no okay won mo so a omo ni Moses mrani mu eye gentafo no ono so Paul say okoto wo mu a oye ne ho say ye mo mama won say de onka mra no oye ne ho say ono so krompo no on hye mra bi ase therefore we tell me no twaso yes say mini mra Nyankopon ani osi ne oye nyina nkyere say na oni mra o mmom na mmom Paul na no mu sem say ne oye nyina no ono de na owo mra bi a na ohye ase a eye hwan Kristo mra na manya wona woni mra na wanya wona woni mra no enti asor ne botaye ne say ye boye ho modern say ye betia ben nipa nyina na nipa nyina tu abom ye nipa nyina tu bi anante ne nyina mu no yaka Kristo no kure no ayede a kire wo na ya twe wo aba ye yi wo mafri atro kire ye yi wo mafri esom a nafaso bi ayede enni so na nipa waje agina mu den no nim say osom Nyankopon e mane ye wanwa if say ebinimu ye bi sa na Saul a kire ye Paul na onim say ne oye nyina faso be ede edi so ono nim say ne oye no eso Nyankopon ni yes say Jew for som no a na ewo ho a Nyankopon na Moses so de ma wo no hwe say wo bo ho ban ko si say Yesu epie nani no be hunu ne kura no na wonu no ho say enti ofasa kwa so bo modern say okokro bia so abapia Jewfo hia homeda na wura ho eyo mamara nso oyo ho enti e ban be ma netra na omo ekenkan mbara no wie eyo omo sum nyina wie a na e freso wura o wa sem bi ka kire ya sorry ka na say ye disa kwanya no manu a na sorry gina wa na no beto no no mo say ne omo ye nyina faso bia eniso Bible say ne oye nyina nkire se woni mra ono no hye Kristo mrase nti asafo no botan ne se ye ba hwehwe ne ya gye nipa ayira ne do omo abre Yesu Kristo ne taso bio Ephesians 4:12 enti ya me asem ne ehunu asafo no dwumadie ne bi enso Ephesians 4:12 na watoto awotefo yi ama osoma adwuma no God ama Kristo nimpadua no see akoso God perfecting the saints so obetoto ahomtefo no a Kristofo no a gidifo no nyame besiesie omo yie ama esoma adwuma no
ama esumero dwuma ya de apecha emu mpanini no wodi nie wodwuma nie ne so wo ye nie ne so wo ye nie asapaka fo kwa abontre ekotwe edom no e de bre awurade na ahwefo no so ehwe edom no so na chechefo so kire na asomfo so ye de esom kama Christosum eya kono ankasa nanso yesa na ihunu e wo sa bre wona do fo wo cheme no ebre sania ye bre no e kono ye hwe ne taso bi no se ahotefo no ye toto omo ye ni se e be boa o Kristo ni bia obi e wa bosu aba asafo ne mu no asafo ne bota se e be hwe aboa masani pa no atena na watumi anyini e wasafo ne mu helping every Christian to grow up in Christ. Say be boa obi bia wa bosu aba asafo ne mu se na sipe team na watumi anyini ye ene asoro no na dwuma baako eno ntina ye boss wi a o se kwaso echeche onyame asem ye de nokro no echirawo se nokro ni nie bible kan nie wa brabo nie we de dabi sase e asafo no na dwuma baako anaze ne botaye anyakopon e de ato ho e de ama ne taso ai twa eto o se 7 those who are in need asafo na dwuma baako no se obaboa won a ere NDP won a ehia bibi e wa brabo mu eye hona fam eye asafo ne botaye kase baako se obotan sa edru safo no so na waboa won se ya yarefo se won na omugu prison se won mo asabio akwamde won na omo ni ntuma bi se omo yakunafo eni nyanka Church of Christ ya wonyanka school akase bebre ya wo mamu ibi won off ko mo fete last year was year krofo kotwere sa yesiku na ko mo fete no yenkwara miensa the whole West Africa no omo baako di third na mienu di second okay eya soro no botaye se asoro ba hwe nyanka ene ekunafo na nia oni bie dafa wo tiebe no enti Kristo asafro de si ho no one verse ho kwa enti se ene no ne ono akote na soro no ena odi epe ahunya na odi ayede enya ne ho esan se ono na soro enti ne yere na ye ne financial secretary enti collection ni sika bia bia no ye mu accountant che obia ana won hwan sa afia so na obisa so for say so for afu we sika sem no esa na enya ye na ukwa mo usuru o we bisa sa so no ayo papa dia na o mama dia ana obuso for dia ne akoso ni na so no crossafo ya ruade no kre asori a odi si ho no nya sanity o enya sanity enenko a ye boss ba asafo no mu a obehunu asafo no nzika sem baby ejina isa say bibia ye transparency bibia ni da hope fe sana Kristo aye na de erwade shira o se watie ye na oni ya adwa ma hunu the mission of the Church of Christ ze bia ote wona ye ba ofie se bisua babura e ma no nyo wanwa okay e ma no nyo wanwa e ya safo ya juma ba kono no sisi America say ye na no bi efren kra ba so mo ne be ya juma won sama ha no for the whole month last month September no more half a state zone sisi o ma be wura tikobo zone ya kasa sisi no mo so kan ya mi asem wo e waka ya wo preach wo ndumsu azo wo ko preach wo bojire ya ko ajeza
and I feel so Abahaka. O fru on Batikobo 1. Ne akwala na omuwi ahwa no mo bampateba zone. Say eh Juma say ye beka sempa no akire. Erode nhyira wo se watie ye. Nyame akwa ne mo sonfo Kwameli Esen e na wotie me ni. Me number is 0243 231279 0243 231279. Achina nyame ya adom ne yebo anwumre no numu a obi ready no to ebiamo obati ene wo ho erwade hira wo se watie ye yeda wase na odi ekwaji be abra wa ira ma engo ninduno yeje ebudumu yemra mura o yemra marade amse bukutasi mini yeleteso mi pe maekwaji oka sempano bebiara nipati yemra ya